So, I'm sharing with you this video guys para naman maging aware din kayo kung ano yung mga bawal kay YouTube. Hey Superstars! Welcome back to my YouTube channel. This is Legaspi, and for today's vlog, meron na naman tayong panibagong useful and informative na video na i-share sa inyo. This video is my own experience guys. Again, yes, own experience ko na naman sa aking YouTube journey. So, I'm sharing with you this video guys para naman maging aware din kayo kung ano yung mga bawal kay YouTube. And also, para naman maiwasan nyo din yung mga pagkakamali in the future. Pero bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe, and also hit that bell button para naman lagi kang updated sa mga bago nating tutorials. And also feel free to use that chat box below to say something about my video, and also kung may mga suggestion ka for my next video, that would be helpful for me. So without further ado guys, tara na po sa ating tutorial for today. So, ayan guys, pakita ko sa inyo yung email na na-receive ko kay YouTube nung time na na-remove yung aking content, na na-strike yung video ko na yon. Pag meron kayong strike, makaka-receive kayo ng email na meron kayong strike, okay? Meron kayong maling nagawa. So, September 15, naka-receive ako ng YouTube remove your content. So, ang sabi, our team has reviewed your content and unfortunately, we think it violates our harmful and dangerous policy. So, doon nag-fall yung aking strike. We removed the following content from YouTube: how to download non-copyrighted music on YouTube Tagalog. And it also stated there kung anong minutes, kung saang minutes or anong part ng video yung nag-cause ng strike. So, binalikan ko nga yung video ko, and on that minute, tama, talagang na-realize ko na mali pala talaga yung ginawa ko na yun. So, wala na tayong magagawa. Na-remove na yung video. So, we just have to move on and learn a lesson from that experience. Ano? So, ayan nga. Naka-indicate din sa email, guys, kung ano ang mangyayari sa channel pag naka-receive ng strike. So, your channel has now one strike. So, you won't be able to do things like this, like upload. Ayan, upload, post for 1 week. So, kung mapapansin nyo, 1 week ako hindi nakapag-post ng aking tutorial, yun ay nga sa kadahilan ng nagkaroon ako ng strike. And a second strike will prevent you from publishing 2 weeks. So, 2 linggo pag nakapangalawa ka within the 90-day period. And pag nakatatlong strike within the 90-day period, it will result in your channel being permanently removed from YouTube. So, punta tayo sa aking YouTube studio. Pakita ko sa inyo yung strike doon sa aking studio mismo. We're back sa aking studio, guys. And kung makikita nyo dito sa part na to, ayan, na-remove yung video ko na to, yung how to download non-copyright na video. And remove ineligible terms and policies. And as you see, meron akong 1,013 na views na doon sa video na yon. Maganda yung analytics ng video ko na yon. Pero na-remove nga upon review ni YT. Punta tayo sa dashboard ko. So we're here sa aking channel dashboard, and kung makikita nyo, meron ako dito ang active community guideline strike. So, yung active community, 3 months yan, 90 days. So, nabanggit na nga kanina sa email na for within 3 months, nandun yung active yung guideline strikes. So, pag nakatatlo na strike, it will result na mawala yung YouTube. Pag nakadalawa, 2 weeks kang hindi makakapag-upload. So, let's hover this question mark. So, when you receive a strike, it can be of 2 types. So, we have 2 types of strike: copyright strikes and community guideline strikes. So, let's check out kung ano nga ba itong active community guideline strikes ko. So, I have 1 of 3 community guideline strike. Content unavailable, appeal rejected. So, kasi right after na naka-receive ako ng email, nag-appeal agad ako, pero talagang hindi talaga sila pumayag dahil nga daw ay harmful or dangerous yung content ko. So, nireview ko nga guys yung video, no,
Hindi ko na pwedeng ipakita kasi baka makopyright na naman ako, malagot ako. So, explain ko na lang sa inyo kung bakit na-copyright yung video ko na yon. So, dun sa 5th minute, meron pala ako dun na ipakita na site kung saan dun ko dinownload yung non-copyright music. Which is, hindi pala pwede yon. Although yung non-copyright, it's legal. Pwede natin gamitin yan sa mga content natin. Pero yung way or yung process ng pagkuha ng video or pagkuha ng music is mali. So, dapat pala hindi ko ipinakita yon. So, dun ako nagkamali. Wala na tayong magagawa. Mali na yon. So, let's just learn from it and let's move on and intindihin natin kung ano nga ba itong community guidelines para maiwasan natin yung pagkakamali in the future. Punta tayo dun sa list ng community guidelines. So, ayan, rules and policies, community guidelines. So, saglitin lang natin, overview. So, meron silang sinet na community guidelines na dapat nating sundin. Naglalaman nito ang mga not allowed on YouTube. Okay? So, this applies to all types of content sa platform natin, videos, comments, links, and thumbnails. So, nandun na lahat. So, maraming klase ng strike guys, spam and deceptive practices. So, under that, meron fake engagement, impersonalization, external links, spam, deceptive practices, and scams, playlist, additional policies. Okay, so under spam and deceptive practices, meron tayong anim na category. So, we have fake engagement. Ito yung mga third-party services na nag-i-increase ng mga views, like, comments, and subs sa mga channel natin. Ayan, nabanggit dito yung sub for sub na example and many more. We are allowed to encourage viewers to subscribe, hit the like button, share, or leave a comment, guys. So, yun lang yung allowed sa atin. So, next is yung impersonalization. So, impersonalization, ito yung gagawa ka ng channel na kakambal or kakopya ng isang channel. So, for example, i-impersonate mo yung isang artista, gagayahin mo yung channel niya, gagayahin mo yung mga content niya, o yung pangalan mismo, i-mislead mo yung mga tao, i-replace mo ng 0 yung letter O, and yung gagamitin mo yung mga brand or image ng isang channel, no? Yung gagayahin mo para lang ma-mislead yung mga tao na ikaw talaga yung tao na yon. So, yun po ay mali. Ito rin pala yung mga claiming na fan account. Di ba may mga channel na official, ganyan, or fan account, but actually posing as another channel, it's also under the impersonalization. So, next, external links. Sa external links naman is, yun nga, yung mga channel na nagpo-promote ng mga link na naglilink yan sa mga website na may malware, may pornography, ano pa ba? Ayan, naka-indicate po lahat. Tapos yung mga links to websites, apps, or other information technology that give unauthorized free access to audio content, audiovisual content, video games, software, streaming services that normally require payment. So, ito yung pagkakamali ko, guys. Unaware ako na yung website pala na yon is not allowed to be shown kay YouTube. It's a no-no. Huwag niyong gagayahin yan, guys. So, next naman is spam, deceptive practices, scams, and policies. Okay, so ito rin parang misleading content din. Yung may mga link na ipopromote pero hindi naman related sa video mo. Yun po ay misleading metadata or thumbnails or scam or clickbait. Next is playlist. Sa mga playlist naman natin, may mga purpose of sexual gratification, documentary videos na may graphic violence or glorifying or shocking. It's a no-no sa mga thumbnail natin. Playlists that include multiple videos that have been removed for violating our guidelines. So, bawal yun nga, yung video ko na na-delete, ni-re-upload ko, bawal yon. Sa additional policies, inactive accounts policy. So, ang channel pala natin, guys, pag hindi tayo nag-login within 6 months and pag hindi tayo nag-upload ng video content, if you don't partake in watching or commenting on videos or channels, yun ay additional sa community guidelines ni YouTube. So, next, under sensitive content. So, meron tayong child safety. So, dapat sa videos natin, child safe. Wala tayong binivideo dyan ng mga labag sa batas about sa mga minors.
Okay? Next, thumbnails. Sa thumbnails nga, nabanggit na natin doon na dapat walang pornographic images, walang mga sexual acts dyan or whatever, violent, yung mga patayan or mga masyadong nakaka-disturb na pictures or images, it's not allowed. Okay, even with vulgar or lewd language, guys, it's not allowed too. Okay? And ito pa, thumbnails misleading viewers into thinking that they're about to view something that is not in the video. So, yung clickbait na sinasabi, guys, bawal yan sa ating mga thumbnails. Next, nudity and sexual content. So, ayan na nga, nandyan na. So, depiction of genitals, breast, or buttocks. Suicide and self-injury. So, yung mga nagpapakamatay na videos or sinasaktan yung mga sarili nila, bawal din po yan sa YouTube. Vulgar na pananalita kay YouTube, it's not allowed also. Violent or dangerous content, harassment and bullying, harmful or dangerous content policies. So, ayan, ang dami yan. Extremely dangerous challenges. Diba, nauso ngayon yung mga challenge. It's also not allowed pala kay YouTube. So, threatening pranks, dangerous or threatening pranks that lead victims to fear, na natatakot na yung mga victims, it's not allowed pala. Instructions to kill or someone, hard drug use or creation, it's not allowed. Eating disorders, violent events, instructional theft or cheating, hacking, bypassing payment for digital content or services. Next, hate speech. Hate speech, yung mga racist words, bawal din po. Violent criminal organizations, yung mga org na masyadong violente. Regulated goods, firearms, bawal din. Ammunitions, ayan, yung provide instructions, so in yung tinuturuan, parang tutorial kung paano gumawa ng firearm, paano gumawa ng baril, ng mga pasabog, it's not allowed sa YouTube. Sale of illegal or regulated goods. So, yung mga nagbebenta or nagpo-promote ng mga alcohol, bank account passwords, stolen credit cards, human smuggling, meron ganun. Sex and escort services, bawal din po. Ayan, so misinformation, election misinformation, COVID-19 medical misinformation. So, we are not also allowed to do a report. Bawal yung mga vlogger na nagre-report ng mga update about COVID-19. So, hindi pala din pwede to. Yung may mga specific na agency lang ang allowed na magpakita ng mga ganito. Ayan, napakaraming bawal kay YouTube. So, guys, please take note of this community guidelines. Basahin po natin ito. Huwag po nating baliwalain. Dahil katulad ko, ako hindi ko ito pinansin nung una. And that cost me the strike 1 kay YouTube. That's it for our tutorial, guys. I hope meron tayong napulot. I encourage you to read this community guidelines. Aralin niyo po, intindihin isa puso para kada mag-upload tayo, alam natin kung ano yung mga bawal kay YouTube. Okay? Para wala tayong problema in the future. See you on my next vlog and magandang buhay sa ating lahat. Goodbye!